Good morning students. Today we will be continuing with our same topic, that is probability. In the last classes we have seen the definition of probability. Then after definition of probability we have seen the rules of probability, types of probability. What are the types? What are the types of probability? Mathematical probability and statistical probability. Now then we have entered into rules of probability. What are the rules of probability? The rules of probability is, see here, addition rule of probability and multiplication rule of probability. Addition rule of probability is the probability that is taking place, only one event is occurring. It is of two types: addition rule of probability of mutually exclusive events and addition rule of probability with mutually not exclusive events. Okay. Second one is multiplication rule of probability. In that multiplication rule of probability, the multiplication rule of probability of independent events and the multiplication rule of probability of dependent events, all these we have completed. Next we have started the distributions, discrete distribution and continuous distribution. Discrete distribution means countable variables are present, that is students in a class, plants in the backyard. Next, continuous variables. These continuous variables are they are uncountable. Stars in a sky. Examples are stars in the sky. Stars in sky. Next is your water drops in an ocean. For that, these distributions are of two types. Three types. They are discrete distribution is of two types. They are binomial distribution, Poisson distribution, and your second one, that is continuous distribution, is only one type, that is normal distribution. All these we have completed in our previous two classes. Since two classes we are dealing with probability. This is your third class and the last class for your probability. See here, this is that much important, probability. Now in this probability, see here, probability is, in this probability, coming to the applications. First application, it helps in knowing the generations of a family. Suppose you know yourself, your father and your grandfather are known to you. Your great grandfather and great grandfather, తాత ముత్తాతలంతా మనకి తెలియదు. How they behaved, what is the genetic composition, what is their disease, what are the diseases, everything we don't know. But based on your probability, you can find out the generations, more than one generations of a family, and you can draw a probability tree. You can draw a probability tree of a family. Okay, you can draw a probability tree of a family with the help of your probability. So probability is useful in knowing the generations, that is more than one generations of a family, that is first generation, second generation, third generation, such type of, we may be our 10th generation or 20th generation. Whatever we may be, the probability, though the persons are not living, వాళ్ళు బతుకుంటే కనుక మనం వెళ్ళి మీరు ఎలా ఉండేవాళ్ళు, ఎవరికైనా ఏమన్నా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవా, ఏం తినేవాళ్ళు, ఇట్లాంటి మీ జెనెటిక్ కాంపోజిషన్ ఏంటి, ఎంతమంది పిల్లలు ఉండేవారు, ఎంతమంది మగపిల్లలు పుట్టారు, ఎంతమంది ఆడపిల్లలు పుట్టారు, ఇవన్నీ మనం ప్రాబబిలిటీ ట్రీ వేయచ్చు. కానీ మన తాత ముత్తాతలు ఎవరు బతికిలేరు. అప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే, మన పేరెంట్స్, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని పట్టుకొని, మనది తీసుకొని, మన పేరెంట్స్, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని తీసుకొని, వీళ్ళ ద్వారా బ్యాక్ ట్రీ ఎట్లా ఉండుంటుంది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం బ్యాక్ జనరేషన్ ఎలా ఉండుంటుందో, that can be calculated with the help of your probability. So you can draw a probability tree of a family by finding out more than one generations. Now coming to the second one is your application. Second one is albinism. What is albinism? The person will become very white ga ayipotaru. He will become very fair, and it is just like white mice. He will become just like white mice or white Pomeranian dog. Why he is becoming like that? Because of a compound, because of a melanin pigment degradation. That is, they do not have melanin pigment in their body. Because of non-availability of melanin pigment, they will become that much white, and that whiteness is a disease. That disease is known as albinism.
these patients, their skin will be white in color, they cannot tolerate the sunlight. When they stand in the sun, they cannot tolerate it. Next thing is, they cannot see the things properly during sunshine. అంటే ఏంటి, మార్నింగ్ వెలుగులో వాళ్ళకి సరిగ్గా కంటి చూపు అనదు, వాళ్ళు తెల్లగా ఉండిపోయి పాలిపోయినట్టు, వాళ్ళు రోడ్ మీదకి వెళ్తే కూడా ఎండ తట్టుకోలేరు. దట్ ఈజ్ అ డిసీజ్. దట్ డిసీజ్ ఈజ్ నోన్ albinism. Albino means white in complexion, albinism. So this albinism, that is the non-production of or the melanin pigment formation pathway, the enzymes that are responsible, the enzymes that are useful in the production of melanin pigment in the body, they are not synthesized. That means the enzymes useful in melanin pigment pathway formation, those enzymes are absent in the persons, so they are having a disease called as albinism. Suppose parents, male and female parents are there, they have given birth to 4 children. Of these 4 children, 3 are normal children and 1 is an albino child. They have given birth to 4 children and 1 is albino and the 3 are normal. And first child is albino. Then also they went for 3 more cases and they have 3 normal children. That means the production of an albino in the first pregnancy will not allow or will not say that it won't say that the other children will be albinos. The other children may be normal only. To know the probability, the same parents, they have again went for second time, they wanted to go for another 3 children and they want to test whether the 3 children are albinos or normal children. Now the probability comes into scene. What is probability? Parents have 4 children, వాళ్ళకి 4 పిల్లలు ఉన్నారు, 3 నార్మల్ ఉన్నారు, ఒకళ్ళు మాత్రం అల్బైనో ఉన్నారు. మళ్ళీ పుట్టేవాళ్ళు అల్బైనోస్ ఉంటారా లేదా ఇంకొక 3 కేసెస్ చూద్దామని చెప్పి 3 టైమ్స్ ప్రెగ్నెన్సీకి వెళ్ళింది ఆమె. ఆ 3 ప్రెగ్నెన్సీస్లో ఏమవుతుంది అన్నదే ప్రాబబిలిటీ. సీ హియర్, ఇన్ దిస్ అల్బైనో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3, అవునా కదా, సారీ 1/4, అంటే 4లో ఒకళ్ళకి అల్బైనో వచ్చింది. నార్మల్ ఏమైంది? సీ హియర్, నార్మల్ 3/4. ఇజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? 1 2 3, 3/1 2 3 4 చిల్డ్రన్లో. నౌ కమింగ్ టు దిస్, అంటే ఏంటి, వీళ్ళు అల్బైనోస్ అవుతారా నార్మల్ అవుతారా చూడడానికి. అల్బైనో అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఏంటంటే 1/4 ఇంటూ 1/4 ఇంటూ 1/4, ఎందుకంటే 3 ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటుంది కాబట్టి ఆమె 3 టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే 1/64. 4 × 4 16, 16 × 4 64. వాళ్ళు నార్మల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉందా అంటే 3/4 ఇంటూ 3/4 ఇంటూ 3/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 3s are 9, 9 3s are 27/64. 4 × 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64. That means, see here, these 3 children, they have albino అవ్వడానికి వాళ్ళకి 1/64 టైమ్స్ ప్రాబబిలిటీ ఉంది. అదే కనుక వాళ్ళు నార్మల్ అవ్వడానికి అవుట్ ఆఫ్ 64 కన్సీవింగ్ డెలివరీస్, their probability is 27. That means 27/64 is the probability of becoming these 3 children becoming, the probability of these 3 children becoming normal is 27/64 probability, and the 3 children becoming albinos, the probability is 1/64. అంటే ఏంటి, 64 సార్లలో వాళ్ళకి ఒక్కసారి మాత్రమే అల్బైనో పుట్టే ఛాన్స్ ఉంది. అదే కనుక నార్మల్ అయితే 64 టైమ్స్లో 27 టైమ్స్ నార్మల్ వాళ్ళు పుట్టే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఈ 3 చిల్డ్రన్ నార్మల్ అవ్వడానికే ఛాన్స్ ఉంది, అల్బైనో అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే 64 టైమ్స్ ఆమె కన్సీవ్ అయితే ఒక్కసారి మాత్రమే అల్బైనో చైల్డ్ పుడతారు. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యువర్ ప్రాబబిలిటీ, దట్ ఈజ్ చెకింగ్ ఆఫ్ అల్బైనిజం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది సెకండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ బయాలజీ. కమింగ్ టు ది థర్డ్ అప్లికేషన్, సపోజ్ a family is having in a family a lady is or a woman is has conceived. Now she is about to deliver, and in the family there is a discussion that whether she will deliver a male child or a female child. బాబు పుడతాడా పాప పుడుతుందా అని ఒక డిస్కషన్ ఉంది. అప్పుడు ఆ డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటే ఒకవేళ ప్రాబబిలిటీకి వెళ్తే కనుక మనము, సీ హియర్,
Male has XY chromosomes, female has XX chromosomes. All of you know this. As a science student, as a biology student, all of you know this. Now, so there is an equal chance for the parents to have XX, that is a female, or XY, that is a male. That means 50% chances are for female and 50% chances are for male are there, because of the XY chromosomal composition of your male father, that is parent, male parent. Now see here, now these parents, they have given birth to 2 boys. Already they have 2 boys, that is 2 male children are there, and now a third time she has conceived, and the third child may be male or female. That can be calculated with the help of your probability. అంటే ఏంటి, మొదటి 2 డెలివరీస్లో ఆమెకు బాబులు పుట్టారు, ఇప్పుడు థర్డ్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది ఆమెకి. ఆ ప్రెగ్నెన్సీలో పాప ఉందా బాబుందా అంటే ప్రాబబిలిటీ ద్వారా యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది giving birth of to a female child or a male child. That can be calculated in the third delivery, whether she will she deliver a male boy or a female girl. This we can identify with the help of, calculate with the help of probability. This is the third biological application. Coming to the fourth one, that is Mendelian application. See here, coming to the fourth one, that is Mendelian application. The Mendelian application is how the Mendel's laws are, how probability is responsible for calculating the Mendel's laws, whether the Mendel's laws are correct or not. So this probability helps in knowing the phenotypic ratio of phenotype of monohybrid, dihybrid and trihybrid. That means in all these, what will be the probability of getting the phenotypic ratio can be identified with the help of this probability. See here, a tall plant crossed with a dwarf plant. Here you got capital T crossed with small t. Now gamete is capital T, small t. When they cross with each other, you get capital T, small t. Now this capital T, small t is selfed. The F1 hybrid is selfed. See here, gametes, these are parents. Parents gametes F1, selfing of F1. ఇది అందరికీ తెలుసు. This one, and the ratio is tall, dwarf. This is phenotypic ratio is 3:1. All of you know this. Now see here, a red crossed with white flowered plant. Here also you will get capital R, capital R, small r, capital R, small r, small r, small r. That means red 3, white 1. Whatever it may be, the phenotypic ratio of monohybrid cross is 3:1 and 3:1. Suppose if you are combining both, see here, if you are combining both and you are crossing tall plant with red flowers crossed with dwarf plants with white flowers, అంటే ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ టీ, క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ టీ, స్మాల్ ఆర్. దీస్ ఆర్ ది పేరెంట్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది పేరెంట్స్. నౌ వాట్ విల్ బీ ది ఫినోటైపిక్ రేషియో? ఇప్పుడు చూడండి, నేను రేషియో చేయకుండా క్యాలిక్యులేషన్ ఓన్లీ ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాను. నేను క్రాసింగ్ చేయట్లేదు, ప్రాబబిలిటీ చేస్తున్నా. ఏమవుతుందా అని నేను ముందే కనిపెడుతున్నాను. వాట్ ఈజ్ ఇట్ మీన్స్? టాల్ ప్లాంట్ అంటే ఎంత? 3/4 వచ్చాయి. ఇది 1/4. డార్క్ ప్లాంట్ ఇది రెడ్ 3/4, వైట్ అయితే 1/4. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? నౌ సీ హియర్, ఇక్కడ ఏమవ్వచ్చు అంటే టాల్ రెడ్, టాల్ వైట్, డ్వార్ఫ్ రెడ్, డ్వార్ఫ్ వైట్. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మ, టాల్ రెడ్, ఇక్కడ చూడండి టాల్ ఎంత ఉంది? 3/4 ఇంటూ రెడ్ 3/4, టాల్ 3/4 ఇంటూ వైట్ 1/4, డ్వార్ఫ్, see here, this is dwarf 1/4 into red 3/4. Next
dwarf 1/4 into white 1/4. See here, 3 3s are 9, by 4 4s are 16, 3 1s are 3, by 4 4s are 16, 3 1s are 3, by 4 4s are 16, 1 by 4 into 4, 16. That means total 9 3 3 1. That is the phenotypic ratio of dihybrid cross is 9:3:3:1. This is known as law of independent assortment. The phenotypic ratio of law of independent assortment calculated without crossing, only analyzing it with the help of probability. This is, you got the same ratio, that is 9:3:3:1. Even after crossing also you will get the phenotypic ratio 9:3:3:1. But here by probability we have calculated this and we got the same ratio, the same phenotypic, we got same phenotypic ratio of dihybrid ratio, that is 9:3:3:1. These are the 4 important applications of your probability. So with this we have completed probability, and now we will be entering into a new thing, that is hypothesis. What is hypothesis? Hypothesis means nothing but the determination, or what you will call it as the any characteristic feature, or talking about or giving a something characteristic feature, that is giving your, what you can say, me abhiprayanni. That is, the hypothesis means talking about the characteristic of a population, or talking about any one characteristic of a population is called hypothesis. Talking about any characteristic feature of a population is called hypothesis. And there is another hypothesis called as a statistical hypothesis. Statistical hypothesis means giving or telling anyone that the talking about any one of the parameters, unknown parameters about a population. Talking about any unknown parameter of a population is called statistical hypothesis. And this statistical hypothesis, it may be true or false. See here, I will give one example. Example vinte meeku inka ardhamaitundi. See here, soldiers. Soldiers are there. In these soldiers, that is army personnel. Army personnel is there. In this army personnel, I say that నాకేమీ తెలియదు వాళ్ళ గురించి, ఆర్మీ గురించి, కానీ నేనేమంటున్నాను, దే షుడ్ హ్యావ్ 160 centimeters height, or they should have 162 centimeters of height, then only they can be allowed to join in army. ఇది నా అభిప్రాయము. This is my thought. I'll say that I say that the statistical hypothesis of a soldier's height is they should have at least 162 centimeters, then only they are allowed to join in an army. This is my statistical hypothesis. అంటే ఏంటి, ఆర్మీ గురించి నాకు ఏమీ తెలియదు, ఆ పాపులేషన్ గురించి ఏమీ తెలియకుండానే నాకు తెలియని ఒక పారామీటర్ హైట్ ఆఫ్ ది సోల్జర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, నేను 162 centimeters అంటున్నాను. హైపోథసిస్ అంటే ఏంటి, ఎనీథింగ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ పాపులేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపోథసిస్. స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్ అంటే we are talking about an unknown parameter of a population is called statistical hypothesis. Now in this I say that 162 centimeters. అంటే నా నోటికి ఏదొస్తుంది మాట్లాడేసి 162 centimeters లేకపోతే మీరు ఆర్మీలోకి పనికిరారు అని నేను క్లాస్లో చెప్పాను మీకు అనుకోండి. మీరు ఎవరైనా ఆర్మీలో రిక్రూట్మెంట్స్ పడ్డాయి మేడం, అప్లై చేయాలా, మేము అప్లై చేయొచ్చా అని అడిగితే లేదు 162 centimeters ఈజ్ ది హైట్ లిమిట్, మీరు అంతకన్నా పొట్టుంటే కనుక మీకు రాదు అని నేను చెప్పాను అనుకోండి. అంటే నా ఇష్టమైనట్టు ఏదో వాగేశాను, నేను ఏదో చెప్పా, మీకు అది కరెక్ట్ కాదు. కానీ ఇది కరెక్టా కాదా తెలుసుకుంటాం కదా. ఏం చేశాను,
నేను వెళ్ళి ఆర్మీ పర్సనల్ ఒక ఆర్మీ క్యాంప్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక 50 మంది ఆర్మీ ఆఫీషియల్స్ ఉంటే వాళ్ళని అడిగి నేను రిక్వెస్ట్ చేసి హయ్యర్ అఫీషియల్ దగ్గర నేను పర్మిషన్ తీసుకొని అందరి హైట్స్ మెజర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. మెజర్ చేయడం స్టార్ట్ అయితే వాళ్ళకి 150 సెంటీమీటర్స్ నుంచే వాళ్ళకి దే ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ టు ది ఆర్మీ. నేనేం చెప్పాను 162 అన్నా. సో మై స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్. నేనేం చెప్పాను 150 ఉన్నారు వాళ్ళు చాలామంది 150 సెంటీమీటర్సే ఉన్నారు, కానీ నేను మాత్రం 162 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే కానీ ఆర్మీలో జాయిన్ గారన్నాను. కాబట్టి నా స్టేట్మెంట్ రాంగ్, ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. అంటే ఏంటి, మై స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్ ఈజ్ ఫాల్స్. సపోజ్ నేను వెళ్ళాను, నేను వాళ్ళ మెజర్ చేస్తే వాళ్ళు 160 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నారు, అంటే దీనికి దగ్గరలోనే ఉంది కాబట్టి మై స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్ ఈజ్ ట్రూ. దట్ మీన్స్ when I give a statement given on an unknown parameter of a population is called statistical hypothesis. Hypothesis ante enti, first let us see what is hypothesis. Any statement given about the characteristics of a population is called hypothesis, and any statement given about the unknown parameter of a population is called statistical hypothesis. Once you give a statistical hypothesis, that is your statement, any statement or any statistical hypothesis, you have to check whether the statistical hypothesis given by you or whether the statistical hypothesis is true or false. You have to check it. For checking it whether our statistical hypothesis is true or false, we have to go for test of hypothesis. We have to go for test of hypothesis. దిస్ ఈజ్ ది టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్. అంటే ఏంటి, నేను వెళ్ళి ఆర్మీ చోటకి వెళ్ళి నేను నిజంగానే వాళ్ళ హైట్స్ మెజర్ చేసి నేను అన్న 162 సెంటీమీటర్స్కి దగ్గరలో ఉన్నారా, లేకపోతే 150 ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉంటే 150 కూడా ఓకేనే అంటే నేను 150, ఇప్పుడు మీ క్లాస్లో నేను అనౌన్స్ చేశాను 162 సెంటీమీటర్స్ లేకపోతే మీరు కాదు అన్నాను. మీ క్లాస్లో ఇద్దరే ఉన్నారు 162 సెంటీమీటర్స్ పైన వాళ్ళు అప్లై చేస్తున్నారు, మరి మిగతా వాళ్ళందరూ లూజ్ అయినట్టే కదా. నేను తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల మీరు జాబ్కి అప్లై చేయలేదు. అదే కనుక నేను ముందే తెలుసుకొని 150 సెంటీమీటర్స్ అని కరెక్ట్గా నిజంగా తెలుసుకొని నేను మీకు చెప్పుంటే కనుక మీ క్లాస్లో ఇంకా సగం మంది పైగా అప్లై చేసి ఉండేవారు జాబ్కి. అంటే మీరు జాబ్ లూజ్ అయ్యారు నా వల్ల, అంటే అప్లై చేయలేదు. అప్లై చేస్తే వచ్చేదో రాదో మనకు తెలియదు, కానీ మీరైతే అప్లై చేయకుండా నేను ఆపాను కదా. అంటే ఏంటి, మై స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్ ఈజ్ రాంగ్ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ డన్ టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్. టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ మీన్స్ టు నో ది స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. This is known as test of hypothesis. Generally, the test of hypothesis is done by means of null hypothesis. That means null hypothesis helps in testing of the hypothesis, and this test of hypothesis is done for your statistical hypothesis. అర్థమైందమ్మా? స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ మాట్లాడాను, అన్నోన్ పారామీటర్ ఆఫ్ ఎ పాపులేషన్ గురించి నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. అది కరెక్టా రాంగా తెలుసుకునేదాన్ని టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ అంటారు. ఆ టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ దేంతో చేస్తున్నా, నేను నల్ హైపోథసిస్తో చేస్తున్నాను. నల్ హైపోథసిస్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై HO. It is denoted by HO. Now see here, coming to the HO, the null hypothesis, it is of two types, true null hypothesis and false null hypothesis. See here, HO is true null hypothesis, false null hypothesis. Okay, true null hypothesis and false null hypothesis. What is this true null hypothesis and false or false null hypothesis? This is known as positive null hypothesis. This is known as negative null hypothesis. Okay, now coming to this one. See here, in this, suppose in the null hypothesis there are two errors may occur. ఈ నల్ హైపోథసిస్ చేస్తున్నప్పుడు రెండు ఎర్రర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, తప్పులు. ఏంటా ఎర్రర్స్? టైప్ 1 ఎర్రర్, ఆర్ దిస్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ ఆల్ఫా ఎర్రర్, అండ్ టైప్ 2 ఎర్రర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బీటా ఎర్రర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆల్ఫా ఎర్రర్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బీటా ఎర్రర్.
alpha error and beta error. See here, alpha error is in this type 1 error. What happens is, see here, in this type 1 error, what happens is, suppose a person is there. చూడండి అమ్మా, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. ఈ ఒక పర్సన్కి నేను ఐ హ్యావ్ గివెన్ మెడిసిన్. హీ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ ఎ డిసీజ్. I have given some medicine. When I have given some medicine, it is in my mind that it won't work. ఒక మెడిసిన్ ఇచ్చాను, ఐ థాట్ దట్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. అది పనిచేయదు అని మనసులో అనుకుంటూనే ఏదో ఇద్దాంలే అని ఇచ్చాను. బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. బట్ ఇన్ మై మైండ్ ఐ హ్యావ్ ఎ రాంగ్ కాన్సెప్షన్ దట్ it won't work. Then immediately, though it is working, I have changed this medicine and I have given a new medicine. Though it is working, in my mind I have a perception that it won't work. So immediately I changed that medicine. I have not seen whether it is working or not, it is giving relief to the patient or not. Immediately what I have done is, whether the patient is recovering or not, I have not seen, and immediately I have changed the medicine after 2 or 3 days to a new medicine I have given. And this new medicine, it may work on the patient or it may not work on the patient. This new medicine may help in his recovery or it may not help his recovery in the same manner as the first drug. This is known as type 1 error. ఇక్కడ ఏమైంది, ఒక మనిషికి నేను జ్వరం, ఒంట్లో బాగాలేదు, డిసీజ్ వచ్చిందంటే ఒక మెడిసిన్ ఇచ్చాను. ఆ మెడిసిన్ ఇచ్చేటప్పుడే ఇది పనిచేస్తుందో లేదో అని మనసులో అనుకుంటూ పనిచేయదేమో అని అనుకుంటూ ఇచ్చాను టైం బీయింగ్. తర్వాత 2 రోజులు 3 రోజుల తర్వాత అది ఆ మందు పనిచేస్తుందో లేదో తెలుసుకోకుండానే నా మనసులో ఉంది కాబట్టి అది పనిచేయదని, నా స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్ అది పనిచేయదని అనిపించింది కాబట్టి దాని గురించి నేను ఏమీ పట్టించుకోకుండా కొత్త మంది ఇచ్చాను వాళ్ళకి. ఆ కొత్త మంది ఇస్తే ఆ కొత్త మంది పనిచేస్తుందో పనిచేయదో తెలియదు, కానీ నేను కొత్త మంది ఇచ్చాను. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టైప్ 1 ఎర్రర్ ఆర్ ఆల్ఫా ఎర్రర్. దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను టైప్ 1 ఎర్రర్స్కి. ఏదైనా ఒక డెకాయిటీ అయ్యింది, లేదా థెఫ్ట్ అయ్యింది, ఏదైనా దొంగతనం జరిగింది. దొంగతనం జరిగితే మనకి ఎవరో ఒకళ్ళ మీద అనుమానం ఉంది, వీళ్ళే చేసుంటారని. దాంతో వాళ్ళు చేసి ఉండకపోయినా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో పెడితే, కోర్టుకి తీసుకెళ్తే ఆ కోర్టు కూడా ఏం చెప్పింది, వీళ్ళే చేశారని. అంటే వాళ్ళు చెయ్యకపోయినా ది పర్సన్ ఈజ్ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్ అండ్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ కన్విక్టెడ్. అంటే ఆ పర్సనే దొంగతనం చేశాడు అని అతని మీద మనము కేసు బనాయించాము. దానికి తోడు పోలీసులు కేసు పెట్టారు, దాని కోర్టు కూడా ఆమోదించి ఇతనే దొంగతనం చేశాడు అన్న. అంటే దొంగతనం చెయ్యని మనిషి మీద మనం దొంగతనం చేశాడని కోర్టు కూడా వాళ్ళకేసి వాళ్ళని జైలుకు పంపించింది అనుకోండి. లేకపోతే మనం ఒకళ్ళ మీద దొంగతనం చేశాడు అని అనుమానంతో ఇతనే చేసుంటాడని మనసులో అనిపించి వెళ్ళి చెప్పాం, అతను చెయ్యకపోయినా చెప్పాం కాబట్టి హీ హ్యాస్ కన్విక్టెడ్. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టైప్ 1 ఎర్రర్. కమింగ్ టు ది టైప్ 2 ఎర్రర్. ఇన్ దిస్ టైప్ 2 ఎర్రర్, సీ హియర్, ఏ పర్సన్ ఈజ్ దేర్ and I have given medicine. When I have given medicine to this person, this medicine I thought that it will work. చూడండి, I thought that it will work, తప్పకుండా అది పనిచేస్తుంది అని అనుకున్నా. బట్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. But I have not taken care that it is not working and the person is not recovering from the disease. So though it is not working, I have continued this. I have continued this medicine because in my statistical hypothesis I have in my mind that this medicine will certainly work. But this medicine is not working and I am not bothered about whether it is working or not, whether the person is recovering from with this medicine or not. I have not bothered about this person and I have continued the medicine. And when I continue this medicine, this may show side effects in the person. That means his కండిషన్ మే డిటీరియరేట్. అంటే అతనికి ఇంకా డిసీజ్ ఎక్కువైపోవచ్చు, లేకపోతే హీ మే డై, అతను చనిపోవచ్చు కూడా. బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ బాదర్డ్ దట్ మై స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్ ఈజ్ దట్ దిస్ మెడిసిన్ విల్ వర్క్ ఆన్ ఫర్ దిస్ డిసీజ్ ఇన్ ది పేషెంట్. బట్ ఐఎమ్ నాట్ బాదర్డ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. ఐ హ్యావ్ కంటిన్యూడ్ ఇట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మై స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్. బికాజ్ ఆఫ్ దట్ continuation,
it may show side effects in the person, or it may deteriorate the condition of the patient, or the patient may die. This is known as beta error or type 2 error. And this beta error or type 2 error ఇంకొకటి చెప్తాను. నేను ఒకళ్ళని దొంగతనం చేశారు అని చెప్పి నేను వాళ్ళని పోలీస్ కేసు పెట్టాను. పోలీసులు కూడా అన్నారు ఇతనే దొంగతనం చేశాడన్నారు. నిజంగా అతను చెయ్యకపోయినా అతన్ని దొంగ అని మనం పెట్టాము. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్ఫా ఎర్రర్. కానీ బీటా ఎర్రర్లో ఏంటి అంటే దొంగతనం చేసిన వాడు తప్పించుకున్నాడు, వాడు దొంగతనం చేయలేదని కోర్టులో మనం నిరూపించాము. మనం ఎన్నో మూవీస్లో చూస్తాం. అట్లనే ఒక థెఫ్ట్ జరిగిన చోట థెఫ్ట్ చేసిన థీఫ్ వాడు చెయ్యలేదు అని గారు కోర్టు కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేసింది, వాళ్ళు బయట తిరుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బీటా ఎర్రర్. దట్ మీన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ, ఆల్ఫా ఎర్రర్ ఈజ్ ఓకే, బట్ బీటా ఎర్రర్ ఈజ్ సీరియస్. దట్ మీన్స్ బీటా ఎర్రర్ షుడ్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. సో in statistical hypothesis we should take care that only alpha errors should take place but not the beta errors. Is it okay? With this today I will stop the class, and tomorrow's class will continue with the hypothesis only. Thank you.